Hare Krishna 2.9.34. ऋतेर्दं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनः मायां तदा भासः तदा तमः. ఓ బ్రహ్మదేవ, అర్ధయుక్తముగా ప్రతీతమగునది ఏది కలదో అది నాతో సంబంధమును కలిగి ఉండనిచో దాని యందు ఎట్టి వాస్తవికత లేదు. అట్టి దానిని నా మాయగా ఎరుగుము. అది అంధకారమునందు గోచరించు ప్రతిబింబము వంటిది. యదా మహాంతి భూతాని భూతేషు చావచేష్వస్ను ప్రవిష్టాన్య ప్రవిష్టాని తదా తేషు నతేష్వహం. ఓ బ్రహ్మదేవ, విశ్వపు మూలతత్వములు బ్రహ్మాండమున ప్రవేశించు అదే సమయమున ప్రవేశింపకను ఉండనట్లుగా నేను సృజింపబడిన సమస్తమునందు నిలిచియుందును. అదే సమయమున సమస్తమునకు బాహ్యముగను స్థితిని కలిగి ఉందని ఎరుగుము. ఏతావదేవ జిజ్ఞాస్యం తత్వజిజ్ఞాసునాత్మనః అన్వయ వ్యతిరేకాభ్యాం యత్స్యాత్ సర్వత్ర సర్వదా. పరమ సత్యమును భగవాన్ని అన్వేషించి జిజ్ఞాసు సర్వత్రా ప్రత్యక్షముగాను మరియు పరోక్షముగాను దాని కొరకు నిక్కముగా ఈ అంశము వరకు అన్వేషణ కావించును. ఏతన్మతం సమాతిష్ట పరమేణ సమాధిన భవాన్ కల్ప వికల్పేషు న విముహ్యతి కర్హిచిత్. బ్రహ్మదేవ, ఏకాగ్రముగు మనస్సుతో ఈ అభిప్రాయమును అనుసరింపు. పాక్షిక ప్రళయమునందు గాని అంతిమ ప్రళయమునందు గాని ఏ విధము గర్మ కూడా నిన్ను కలతపరచుకోదు. హరే కృష్ణ ప్రభు. These slokas, first of all, I would say, please hear carefully, otherwise you will not understand. అయితే ఈ శ్లోకాలని చాలా జాగ్రత్తగా వినండి, లేకపోతే మీరు అర్థం చేసుకోలేరు. If you hear carefully, it is very simple to understand. మీరు చక్కగా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటే ఇది చాలా సరళం అర్థం చేసుకోవడం. So Lord is telling very clearly. అయితే భగవంతుడు చెప్తున్నారు చాలా స్పష్టంగా. So Brahma is telling to Brahma that same time do not enter into the cosmos. So this though I myself also exist within everything created, at the same time I am outside of everything. So same sloka Krishna is describing, it is a achinta vedaveta. He is there, he is also outside. It is explained in different slokas, but we have to understand this way that he is there in every atom, he is there everywhere, and whole world is with him. Yet he is different than he is a different person. He is separately staying. అయితే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఏదైతే విశ్వంలో నేను ఉన్నాను అదే విధంగా నేను లేను అని చెప్పి ఇదే విషయాన్ని కూడా ఆయన భగవద్గీతలో కూడా చెప్పారు. ఆ విశ్వంలో ఉన్నాను నేను లేనని చెప్పి, ఇదంతా నా సృష్టి అయినా కానీ నేను వేరే వ్యక్తిగా వేరే దగ్గర ఉన్నానని చెప్పారు. So Bhagavatam we have heard these slokas. Badanti tat tat vidvam jajgan pravedam brahmeti bhagwaneti pramat bhagwaneti sabdat. So he is there as a Brahma Jyoti. He is there, Paramatma, in every jiva's heart. That means in everywhere. If you say 1 square inch, there are hundreds and thousands and lakhs of jivas are there. So, and in Lord is there in their heart. So, either it is subtle body or gross body, whatever it is, Lord is there. And Lord is there like we think that, what about the animals and everywhere Lord is there. That's why the jivas are very intelligent. Even sometimes you see the small, even the mosquitoes, or every jivas are very, they have a quite high intelligence. అయితే భాగవతంలో శ్లోకంలో చెప్పినట్టుగా భగవంతుడు బ్రహ్మజ్యోతిలో ఉన్నారు, అదే విధంగా పరమాత్మ రూపంలో కూడా ఉపస్థితిలో ఉన్నారు. అంటే దాని అర్థం ఆయన ప్రతి దగ్గర ఉన్నారని చెప్పి. మీరు చూస్తే ఒక స్క్వేర్ ఇంచులో కూడా చాలా జీవులు ఉంటాయి, వాటిలో కూడా ఆయన ఉన్నారు. అందువల్ల ప్రతి
ప్రతి జీవిలో కూడా ఆయన ఉన్నారు కాబట్టి జంతువుల్లో కూడా వారు కూడా చాలా ఎక్కువ బుద్ధిని కలిగి ఉంటారు. ఎందుకంటే లోపల పరమాత్మ రూపంలో ఆయన ఉపస్థితులై ఉన్నారు కాబట్టి. So it says, Maya tadavidam sargam jagat bhaktamurtina matsani tadbhutani taham tadbhusita. Then Krishna also told another verse, Sarvashacham hridisannivishwa mattaspiti gyan. Is there, he said, I'm there in the heart. Every jiva's heart. అయితే కృష్ణుడు మయా తతమిదం సర్వం, అదేవిధంగా సర్వస్థచాహం హృదయ సన్నివిష్టో, ఆయన కృష్ణుడు ఇది కూడా చెప్పారు, నేను ప్రతి జీవి హృదయంలో ఉన్నానని చెప్పి. So here Lord telling I exist, also I am outside of everything. అయితే భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు, నేను ఇక్కడ ఉంటాను, అదే విధంగా నేను అన్నిటికీ బాహ్యంగా కూడా ఉన్నానని చెప్తున్నారు. So this is all these Vaishnavacharya, they're confirming. They of course scriptures say, so they confirm that Lord is there. He's a Goloka. He's in abode. Lord is there in every atom. Lord is there in Brahmajyoti. Lord is there in every jiva's heart in different way. అయితే ఇదే విషయాన్ని వైష్ణవాచార్యులు కూడా రూఢిపరుస్తున్నారు. అయితే శాస్త్రం కూడా ఇదే చెప్తుంది. దాన్ని చూసి వైష్ణవాచార్యులు ఈ విషయాన్ని రూఢిపరుస్తున్నారు. ఏమిటి? భగవంతుడు గోలోకంలో ఉన్నాడు, అదేవిధంగా భగవంతుడు మరి బ్రహ్మజ్యోతిలో ఉన్నాడు, భగవంతుడు హృదయంలో కూడా ఉన్నాడు, ప్రతి అణువులో కూడా ఉన్నాడు, ప్రతి దగ్గర ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. Brahma is telling that Goloka eva nivasakti akhilatma bhota. He is there in Goloka. బ్రహ్మగారు చెప్తున్నారు గోలోకేవ అంటే ఆయన గోలోకంలో ఉన్నాడని కూడా చెప్తున్నారు. Then he is saying that Primanjana Charita Bhakti Jirata, and the devotees they serve with love and affection. ఆ తర్వాత ఆయన అంటున్నారు, ప్రేమాంజన చురిత భక్తుడు అనేవాడు ఆయన్ని ప్రేమ వాత్సల్యంతో ఆయన్ని ఆరాధిస్తారని చెప్తున్నారు. Bhakti Vilochana with devotional eyes. భక్తి విలోచన అంటే భక్తితో నిండిన కళ్ళతో. Then, but we the devotees, though we do so many things, but we don't have devotion. అయితే భక్తులను చెప్పుకుంటున్న మనం చాలా చాలా చేస్తాం, కానీ మనకు భక్తి లేదు. Some of them they want to show up to the people. Some of them they want to please Krishna. So we have so many things. Show up to the world. అయితే కొంతమంది చూపించుకోవడానికి భక్తి చేస్తారు, కొంతమంది కృష్ణుని నిజంగా ఆనందపరచాలని భక్తి చేస్తారు. ఇలా చాలా రకాల వ్యక్తులు ఉన్నారు. One devotee asked Srila Prabhupada that even if the big devotee, maybe they want name fame. అయితే ఒక భక్తుడు శ్రీల ప్రభుపాద గారిని అడిగాడు, ప్రభుపాదుల వారు ఎవరైనా ఒక భక్తుడు, ఆయన పెద్ద భక్తుడైనా ఆయనకి పేరు ప్రఖ్యాతులు కావాలని చెప్పి అడుగుతున్నాడు. Srila Prabhupada said, you work for Krishna, name fame will come like a shadow, but you look at Krishna, shadow will be your backside. But if you look at shadow will go away. It will not stand. అయితే శ్రీల ప్రభుపాద గారు చెప్తున్నారు, నువ్వు కృష్ణుని కోసం పనిచేయు, అప్పుడు ఈ పేరు ప్రఖ్యాతులు అన్ని కూడా నీ దగ్గరికి నీడలాగా వస్తాయని చెప్తున్నారు. నువ్వు కృష్ణుని వైపు చూస్తే అది నీ వెనకాల నీడలాగా నీ వెనక వస్తాయని చెప్తున్నారు. So we should not bother about name fame. We just try to serve Krishna. Whatever the small name fame come, it will come behind. But we should not focus at name fame. కాబట్టి మనం పేరు ప్రఖ్యాతుల గురించి ఆలోచించక్కర్లేదు. మనము కృష్ణునికి సేవ చేస్తే, కృష్ణు కోసం పనిచేస్తే అవి వాటంతట అవే వస్తాయి. Some recognition is necessary. Somebody is doing some service. Certainly we should recognize. If nobody recognize, Krishna recognize. అయితే కొంత గుర్తింపు అవసరము. ఎవరైనా భక్తులు సేవ చేస్తే తప్పకుండా గుర్తింపు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎవరు ఒకవేళ గుర్తించకపోతే కృష్ణుడు గుర్తిస్తారు. Yesterday I told you that shloka in Vishnu Sahasranam, Krishna saying, Chaitanya Mahaprabhu says, you give respect those doesn't deserve respect. And Krishna, same thing, Vishnu Sahasranam, Vishwadev telling, Amani manada manno lokosami. The Lord gives respect to those who doesn't deserve respect. అయితే నేను ఆ శ్లోకంలో మీకు చెప్పాను, నేను చైతన్య మహాప్రభు
ఎవరికైతే గౌరవం ఇవ్వడానికి అర్హులు కారో అటువంటి వారు గౌరవం అని చెప్పారు. అదే విషయాన్ని భీష్మదేవుడు విష్ణు సహస్రనామం చెప్తున్నప్పుడు చెప్పారు. భగవంతుడు అమాని మాన్యత అంటే ఎవరైతే గౌరవానికి అర్హులు కారో అటువంటి వారిని కూడా భగవంతుడు గౌరవిస్తారని చెప్పారు. So it is not bother about overly who thinks what. We serve Krishna, and the process of devotional service, as Rupa Goswami Pad says, that devotional service, holy name of Krishna, more we try to make pure, more it's better. But to become so very pure is difficult. But devotional service is very purifying. Holy name is very purifying. It is the ultimate. Devotional service, holy name is ultimate. అయితే భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రజలు ఏమనుకుంటారు అన్న విషయాన్ని గురించి మనం పెద్దగా చింతించక్కర్లేదు. మనం చేయాల్సిందంతా భక్తియుత సేవ. మరి రూపగోస్వామి పాదులకు చెప్పినట్టుగా మనము ఈ భక్తియుత సేవ మనము చేయాలి. చేస్తే ఎందుకంటే అది చాలా మనం శుద్ధిపరుస్తుంది. అదేవిధంగా భగవన్నామం కూడా మనం శుద్ధిపరుస్తుంది కాబట్టి మనం ఈ రెండింటిని చక్కగా చేయాలి. So here, if we clean our heart, what will happen? Srila Prabhupada is telling, Yam Sama Sandram Achintas Gunasarabam. Santa Sadaiva Hidayesha Vilakkanti. A saintly person, he sees the heart. A yogi, he sees the Lord in the heart. How he see the Lord? Yam Sama Sandram, Sam Sundar Roop in the heart. ఒక సాధు అనేవాడు తన హృదయంలో భగవంతుని చూస్తారు. ఏ విధంగా చూస్తారు? ఎం శ్యామసుందర, శ్యామసుందర రూపంలో భగవంతుని తన హృదయంలో చూస్తారని చెప్తున్నారు. Krishna is telling in Gita 1864, Ivi Sarva Gautamam, this is the Bhuya, Gautamam Bhuya, that you hear this is the most secret of all secrets. అయితే కృష్ణుడు 18వ అధ్యాయము 64వ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు, ఇది రహస్యాలలో కల రహస్యము కాబట్టి దీనిని విను అని చెప్తున్నారు. Shrume Paramam Vacha, that I am telling you, please hear. శృణుమే పరమం వచ, నేను నీకు చెప్తున్నాను, దయచేసి విను. So the same thing Narad is telling, that this Bhagavatam, we read just few sloka before this Bhagavat Puran. It is a sum and substance of bhakti. So we should keep on reciting this bhakti where it will be pure. అయితే కొన్ని శ్లోకాల్లో ముందు శ్లోకాల్లో మనం చదువుకున్నాము ఇదే విషయాన్ని. శ్రీమద్ భాగవతం నారదముని చెప్తున్నారు శ్రీమద్ భాగవతం గురించి. ఈ శ్రీమద్ భాగవతం అనేది భక్తికి మరి సమ్ అండ్ సబ్స్టెన్స్, అంటే భక్తిలో ఉన్న సారాంశం అంతా ఇదే కాబట్టి ఇది మనల్ని శుద్ధిపరుస్తుంది కాబట్టి మనం దీన్ని నిత్యం చదువుకోవాలని చెప్తున్నారు. And Lord is telling the person who is searching for Supreme Personality of Godhead, absolute truth, most certainly search up to this point in all circumstances. అయితే భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఎవరైతే I didn't get it to this, sorry. Those who are searching for the Lord, for absolute truth, they should search up to this point in all circumstances. అయితే ఎవరైతే భగవంతుడి గురించి ఆయా పరమ సత్యాన్ని గురించి వెతుకులాడుతున్నారో అటువంటి వారు ఈ యొక్క పాయింట్ వరకు కూడా వచ్చి వెతకాలి ఏ పరిస్థితుల్లోనని చెప్తున్నారు. In all space, time, in all direction, directly, indirectly. అయితే అన్ని దేశ కాలమాన పరిస్థితుల్లోని, తర్వాత మరి డైరెక్ట్ గాను ఇండైరెక్ట్ గాను అన్ని దిశల్లో కూడా ఈ విధంగా చేయాలని చెప్తున్నారు. Because the human life is very rare, and we may get worldly life. Worldly life means husband, wife, children, family. This is there in animalistic life also. In worm also having family. What is the big thing? But human life, we cannot understand this. అయితే ఎందుకంటే ఈ మానవ జన్మ చాలా దుర్లభమైనది. ఈ లౌకిక జీవితం మనకు వస్తుంది. ఈ జంతువులకు కూడా ఈ లౌకిక జీవితం ఉంది, పురుగు కూడా కుటుంబం ఉంది. కానీ మానవ జన్మలోనే మనం ఏదైనా అర్థం చేసుకోగలము. So
even if we get everything, let's say we get wealth, one get too many wife, or one get a mountain of gold, or so much wealth, servants, worldly facilities. What you will get if we didn't get Krishna? అయితే మనకి ఈ యొక్క ప్రపంచంలో ప్రతిదీ వచ్చినా, ఎంతో సంపద వచ్చినా, ఎంతో మంది భార్యలు వచ్చినా, లేకపోతే బంగారం కొండ వచ్చినా, లేకపోతే ఎంతో మంది సేవకులు ఉన్న కృష్ణుడు లేకపోతే నీకేమొచ్చినట్టు? Raja Chitraketu, he had a 1 crore wife, but he was not happy. రాజా చిత్రకేతుకి ఆయనకి 1,00,00,000 మంది భార్యలు ఉన్నారు, అయినా ఆయన ఆనందంగా లేరు. So that proves actually Nripati Karnena Prashati. Those who are intelligent, when they hear such topics, they try to analyze where the happiness lies. అయితే ఎవరైతే బుద్ధిమంతులో అటువంటి వారు అలాంటి విషయాలు విన్నప్పుడు వారు తెలివిగా ఆలోచిస్తారు, ఆనందం, నిజమైన ఆనందం ఎక్కడుందా అన్న విషయం గురించి. So how the intelligent lies? Where what do you call where you can do something, where you can be nearer to Lord, Supreme Lord Krishna, Supreme Personality of God. అయితే వారు ఏ విధంగా ఆలోచిస్తారంటే కృష్ణుడికి దగ్గరగా ఉందామని, ఆయనకు సంబంధించిన పనులు చేద్దామని చెప్పి ఆలోచిస్తారు. Otherwise, what is happening? What is happening everywhere? There's ups and downs. లేదంటే ఏం జరుగుతుంది? ప్రతి దగ్గర కూడా ఎగుడు దిగుడులు ఉన్నాయి. And sometimes we are happy, sometimes we are unhappy, sometimes we rich, sometimes we are poor. కొన్నిసార్లు మనము ఆనందంగా ఉన్నాము, కొన్నిసార్లు దుఃఖపూరితంగా ఉన్నాము, కొన్నిసార్లు ధనికులమై ఉన్నాము, కొన్నిసార్లు పేదవారిగా ఉన్నాము. Sometimes we are intelligent, sometimes we are not intelligent. కొన్నిసార్లు బుద్ధిమంతులుగాను, కొన్నిసార్లు బుద్ధిహీనులుగా ఉన్నాము. Sometimes we are small, sometimes we are big. కొన్నిసార్లు చిన్నవారుగా ఉన్నాము, కొన్నిసార్లు పెద్దవారిగా ఉన్నాము. Sometimes we are unknown, sometimes we are very famous. కొన్నిసార్లు మనం ఊరి పేరు తెలియని వాళ్ళుగా ఉన్నాము, కొన్నిసార్లు బాగా పేరు ప్రఖ్యాతులు గడించి ఉన్నాము. Sometimes we are in good situation, sometimes we are in bad situation. కొన్నిసార్లు మంచి పరిస్థితుల్లోని, కొన్నిసార్లు చెడు పరిస్థితుల్లో ఉన్నాము. And this will go on. ఇది ఇలా ముందుకు వెళుతూనే ఉంటుంది. So once we take shelter of the Lord, the Sukhdev Maharaj says that the purpose of the human life should be understand, to try to inquire who am I, where I come from, where I'll go. సుఖదేవ మహారాజ్ చెప్తున్నారు, జీవస్య తత్వ జిజ్ఞాస. ఒక జీవుడు అనేవాడు అడగాలి, ఆలోచించాలి, నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను, ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను, ఈ విషయాలన్నింటి గురించి మరి ప్రశ్నించాలి. We should understand it is Lord's world. It is His world. We have just come and faced. మనం అర్థం చేసుకోవాలి, ఇది భగవంతుని ప్రపంచం, మనం కేవలము ఇక్కడికి వచ్చామంతే. Lord is telling very clearly, Ishchara sarvabhutanam hridadesajit brahman sarvabhutani jantrarodayama. He is there in everybody's heart. And this body is like a machine. అయితే భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఈశ్వర సర్వభూతానం అని చెప్పి. ఆయన ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఉన్నారు. ఈ యొక్క శరీరము యంత్రముగా చెప్పబడింది. He's telling very nicely, Manmana bhava mad bhakto majja jivang namaskuri mami varsha sattamti pratijani pesu. He said 1865. Such a beautiful slokas. అయితే మన్మనాభవ మద్భక్త అని చెప్పి చాలా అందమైన శ్లోకంలో చెప్పారు. Matparayana, also saying same slokas. The last is Matparayana, be mine, just think about me, it'll be dear to me. మత్పరాయణ అంటే నా గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండు, ఆ విధంగా నాకు ప్రియమైన వాడివి అవుతావు, ప్రియమైన వాడిగా ఉండు అంటున్నారు. Namam dushkritina mudha prabhadyanti nara maya preta jnana asubhamas. Those who are dushkrita, those who are nuisance, they don't surrender to me. Their knowledge is stolen by illusion. నమాం దుష్కృతను మూఢ. దుష్కృత అంటే ఎవరైతే న్యూసెన్స్ చేస్తారో, చెడు పనులు చేస్తారో వారు నాకు శరణు వాడరు, వారి యొక్క జ్ఞానము మాయ చేత అపహరించబడింది.
So unless this living entity inquire this tatta jigyasa, life is a waste. అయితే జీవుడు ఈ విధంగా ప్రశ్నించకపోతే తత్వజిజ్ఞాస, ఈ జీవితం అనేది వ్యర్థము. So for now, yesterday I was seeing, I saw the news. I saw so many children from Ukraine going to other country, children and their mothers. Sometimes children are walking, and that country maybe over 1 million people are only left. They have left their house. They have gone to some other country. So many people are dying. So much destruction. See how this world is a very such a temporary, such a bad situation. Very pathetic. I feel very compassion. I was having for a few hours a lot of anxiety. How is unnecessarily the innocent women, children, the family ties destroyed. Everything is destroyed. What is the point of living in this world? It's such a nasty world. అయితే నిన్న నేను వార్తాపత్రికలో చూశాను, ఏదైతే ఉక్రెయిన్ లో కనీసం చాలా మంది చిన్నపిల్లలు, తర్వాత ఈ యొక్క ఆడవాళ్ళు, వీరందరూ కూడా దేశం దాటి తరలిపోతున్నారు. కనీసం 10 లక్షల మంది, మరి 10 లక్షల మంది వారందరూ కూడా దేశం దాటి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఎంతో మంది చనిపోతున్నారు. ఇది చూసి నేను చాలా చాలా బాధపడ్డాను. నేను చాలా ఒక ఒత్తిడికి గురయ్యాను. అలాంటప్పుడు చూడండి ఈ ప్రపంచం ఎంత దుర్మార్గంగా ఉంది. అలాంటప్పుడు ఇటువంటి ప్రపంచంలో జీవించి లాభం ఏంటి అని చెప్పి అనుకున్నాను. See, this world is like this, that those who have biggest strength, we should not fight with them. చూడండి ప్రపంచం ఎలా ఉంటది, ఎవరైనా మరి ఎక్కువ శక్తి కలిగి ఉన్న వారితో మనం యుద్ధం చేయకూడదు. And management means it accept or not accept. Management is diplomacy, politics, separatism, and little bit lying. It is there. అయితే కార్యనిర్వహణ అంటే మీరు అది అంగీకరించకపోయినా కొంచెం డిప్లొమసీ ఉండాలి, రాజకీయం ఉండాలి, తర్వాత డిప్లొమసీ is kutniti. ఈ కూతినీతి ఉండాలి, తర్వాత ఇటువంటివన్నీ రాజనీతి ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. Now there is a power with USA. They are very influential people. There is a power with Russia. There is power with China. They are the 3 major power in this world right now. అయితే ఇప్పుడు చూస్తే మీరు అమెరికా దగ్గర శక్తి ఉంది, రష్యా దగ్గర శక్తి ఉంది, తర్వాత చైనా దగ్గర కూడా శక్తి ఉంది. 3 శక్తి కలిగిన దేశాలు ఉన్నాయి. It's look like this particular country they want to line up with Russia, line up with USA, which Russia is fearing and they're not allowed. అయితే ఇక్కడ మనకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఉక్రెయిన్ అమెరికా వాళ్ళతో చేతులు కలపాలనుకుంటుంది. ఆ విషయం రష్యాకి ఇష్టం లేదు. So out of fear the Russia attacking, because they want to be member, whereas ultimately the country will be disturbed, and either you see small has to bow down to big one. Either he's bowing down to USA or he bow to Russia, but certainly we have to bow down. అందువల్ల భయంతో రష్యా దాడి చేస్తూ ఉంది. ఏదేమైనా కానీ చిన్న దేశం అనేది వారు పెద్ద దేశానికి శరణ వేడాలి. వారు ఆ యొక్క అమెరికాకి శరణ వేడడం, లేకపోతే రష్యాకైనా శరణ వేడాలి. వాళ్ళ ముందు మోకరిల్లాలి. So Russia says you bow down to me. They said no, we want to bow down only to USA. రష్యా చెప్తుంది నువ్వు నా ముందు మోకరిల్లు అంటే లేదు నేను అమెరికా ముందే మోకరిల్లుతానని చెప్పి వారు అంటున్నారు. So there the fight began. అందువల్ల యుద్ధం మొదలైంది. If there goes balance way, that maybe one can save lakhs of people life, but destruction. But now this situation, ordinary people people suffer like anything. అయితే సమతుల్యంగా వెళితే లక్షల మంది జీవితాలను రక్షించి ఉండేవారు, కానీ అలా చేయలేదు. అందువల్ల చాలా నాశనం జరుగుతోంది, చాలా జీవితాలు నాశనం అయిపోతున్నాయి. We have to
but one or few, some group of people, they have certain ego. As a result, the lakhs of people are suffering. అయితే ఒక వ్యక్తి లేకపోతే గుంపులో ఉన్న కొంతమంది వ్యక్తులకి అహంకారం ఉండడం వల్ల దానివల్ల చాలా మంది లక్షల మంది ప్రజలు బాధపడుతూ ఉన్నారు. The priority of king to see the welfare of citizen. If they don't see the welfare of citizen, then it is, and goes by ego, then it is a problem. ఒక రాజు యొక్క మొదటి బాధ్యత ఏమిటంటే పౌరుల యొక్క యోగక్షేమాలను చూసుకోవడము. అది చూసుకోకుండా ఆయన సొంత అహంకారాన్ని చూసుకుంటూ ఉంటే దానివల్ల సమస్య వస్తుంది. Anybody, he has to keep any management, he has to keep his personal interest differently, and he has to manage that whatever the responsibility he has taken, he has to give that first priority. అయితే ఎవరు కార్యనిర్వహణ చేసినా కానీ వారి యొక్క వ్యక్తిగత ఆసక్తులను పక్కన పెట్టి ఏదైతే అంత శుభకరం అవుతుందో దానికే మొదటి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి. Srila Prabhupada is telling from Skanda Purana that in the material world is full of darkness and danger. శ్రీల ప్రభుపాద గారు ఇక్కడ స్కంద పురాణం చెప్తున్నారు, ఈ భౌతిక ప్రపంచము పూర్తిగా అంధకారంతోనే తర్వాత ప్రమాదంతో నిండి ఉందని చెప్తున్నారు. So people are not having that much what you call intelligence to understand where I am going, what is happening with me. అయితే ప్రజలకు అంత బుద్ధి లేదు అర్థం చేసుకోవడానికి నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను, ఏం జరుగుతుంది అన్న విషయం గురించి. Because we are blind to one side. If we are impartial, if we talk about in tatastha, like Krishnaraj Kaviraj said, tatastha oya bicharile bhuje taratamma. So what is the difference? We can understand only if we are in a marginal situation. అయితే కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి గారు చెప్పినట్టుగా మనం తటస్థ దీనిలో ఉన్నాము, అందువల్ల మనం కేవలం ఒకవైపే మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాము, మనం గుడ్డివారుగా ఉన్నాము, మన గురించి మనం గుడ్డివారుగా ఉన్నాము. So worldly people are confined to birth and death and anxiety. కాబట్టి ఈ యొక్క లౌకిక వ్యక్తులు ఈ యొక్క జన్మ మృత్యువులకి తర్వాత ఒత్తిడికి వారు లోబడి ఉన్నారు. So due to worldly entanglement, they cannot accept devotional service. అయితే ఈ యొక్క భౌతిక ప్రపంచంలో చిక్కుకుపోవడం వల్ల వారు భక్తియుత సేవని అంగీకరించలేరు. And what Krishna says, Namam Dishkutna Modha Prapatante Namah Maya Pratyana Asurahamasita. Those who are full demoniac, they cannot surrender. Their knowledge is stolen by those. అయితే కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నారు, నమాం దుష్కృతున్న మూఢ, ఎవరైతే మూర్ఖులో రాక్షస స్వభావాన్ని కలిగి ఉన్నారో అటువంటి వారు నాకు శరణ వేడరు, వారి యొక్క బుద్ధి మాయ చేత అపహరించబడింది. So we have to understand this world and act accordingly, otherwise we will be lost. కాబట్టి ఈ ప్రపంచాన్ని మనం అర్థం చేసుకొని ఆ విధంగా మనం వ్యవహరించాలి, లేకపోతే మనం కోల్పోతాము. So Srila Prabhupada is giving all those beautiful things that everywhere saying, all the Puranas saying that surrender to Krishna. శ్రీల ప్రభుపాద గారు మరి ఎక్కడెక్కడైతే అక్కడ చెప్పబడి ఉన్నాయి, ఏ ఏ పురాణాల్లో అందమైన పురాణాలు చెప్పబడి ఉన్నాయి, ప్రతి దగ్గర కూడా భగవంతుని శరణపడాలి అనే విషయాన్ని తీసుకుని మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. Those who are not surrendering, Srila Prabhupada said they are the lowest of, they are considered the lowest of mankind. అయితే ఎవరైతే శరణు వేడలో శ్రీల ప్రభుపాద గారు చెప్తున్నారు, వారందరూ కూడా మానవ జాతిలో అధములు. And where is scripture is very nice. Jashyastra bhakti bhagavata kinchana sarvasutas tattasma sute sura. Hare bhakti, those who, what you call, those who are devotees, they have all the good qualities like the demigods. శాస్త్రం చెప్తోంది భక్తుడు అనేవాడు దేవతల్లో ఉన్న అన్ని గుణాలను కూడా భక్తుడు కలిగి ఉంటాడు అని. And what is the point of becoming a demigod if there is no good qualities? అయితే మంచి గుణాలు లేకపోతే దేవత అయ్యే ప్రయోజనం ఏముంది? Srila Prabhupada also giving here example that this is the transcendental vibration, the scripture and the holy name
is the Sabda Brahma. So when we hear Bhagavad Katha, Hari Katha, Krishna Katha, chanting, we should not think this is ordinary. అయితే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఈ యొక్క శాస్త్రము తర్వాత ఈ యొక్క భగవన్ నామము శబ్ద బ్రహ్మ. కాబట్టి మనం హరికథని కృష్ణ కథని విన్నప్పుడు జపం చేసినప్పుడు మనం దానిని సామాన్యంగా భావించకూడదు. And again and again, Srila Prabhupada repeatedly telling that if we don't accept spirituality, then we suffer in the lowest form of life. మళ్ళీ ప్రభుపాద గారు చెప్తున్నారు, మీరు ఆధ్యాత్మికతని స్వీకరించకపోతే ఈ యొక్క అంటే లోవెస్ట్ ఆఫ్ స్పీసీస్ అంటే ఈ యొక్క జీవుల అంటే అన్నిటికన్నా అధమమైన జాతుల్లోకి వెళ్ళిపోతారు, అక్కడ జన్మిస్తారని చెప్పి చెప్తున్నారు. And that is why you should accept a bona fide guru and proceed for spiritual realization. అందువల్లే మనం ఒక ప్రామాణికమైన గురువుని అంగీకరించి ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక అనుభవం కోసము మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. Krishna told very nicely in the 9th chapter, Apicheta Sadhita Vajate Mamanam Sadhurip Samavara, that even though somebody may be abominable, but if he accepts Krishna, Supreme Personal Godhead, he'll be delivered. అయితే కృష్ణుడు 9వ అధ్యాయంలో అపిచేత సుదురాచార శ్లోకంలో చెప్తున్నారు, ఎవరైనా ఎంత దుర్మార్గులైనా కానీ వారు ఆయనకి శరణు వేడితే వారు మంచి భక్తులుగా ముందుకు వెళ్తారని చెప్పి చెప్తున్నారు. Krishna is telling very nicely that even though Mami Hipasito, Epi Supapa Janasti Vaishya Siddhastaipi Jat Pradam, even though this Sudra life, women life, and Vaishya life is little troublesome, even if they take surrender to me, they'll also go to the supreme destination. అయితే కృష్ణుడు చెప్తున్నారు, శూద్రులుగా పుట్టినా లేకపోతే మహిళలుగా జన్మించిన లేకపోతే వయసులుగా ఉన్న వాళ్ళ యొక్క జీవితం కొంచెం ట్రబుల్సమ్ గా అంటే సమస్యపూరితంగా ఉన్నా కానీ వారు భగవద్ధామాన్ని చేరుకుంటారు భక్తి చేస్తే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. Now one may say that Prabhuji, why you are criticizing women, Shudra, Vaishya? అయితే మీరు అడగచ్చు, ప్రభుజీ మీరు ఎందుకు ఈ యొక్క వైశ్యుల్ని శూద్రుల్ని మహిళలని చెప్పి విమర్శిస్తున్నారు అని చెప్పి అడగచ్చు. It is not me, it's naturally the women has to do so many things which takes trouble, like producing children. అయితే నేను చెప్తున్నది కాదు, మహిళలు అనేవారు చాలా పనులు చేయాల్సి వస్తుంది. ఉదాహరణకి పిల్లలకి జన్మనివ్వాల్సి వస్తుంది. Sometimes even situation doesn't allow to be very clean. అయితే కొన్నిసార్లు వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమిటంటే వాళ్ళకి పరిశుభ్రంగా ఉండడానికి పరిస్థితి వారికి అనుమతించదు. Sometimes they have to serve under someone. కొన్నిసార్లు వారు ఎవరికిందో మరి సేవ చేయాల్సి ఉంటుంది. And Vaishyas, they have to tell lie for business. అదేవిధంగా వైశ్యులు వాళ్ళ వ్యాపారం కోసం కొన్నిసార్లు అబద్ధాలు చెప్పాలి. As Shudra, they have to work under someone. He may misguide or guide, or he may misuse the person. అబద్ధాలు చెప్పాల్సి ఉంటుంది. అదే విధంగా శూద్రులు కూడా ఎవరికెంతో వాళ్ళు పని చేయాల్సి ఉంటుంది. The Lord says, even if those people, if they take shelter of me, they'll be delivered. భగవంతుడు చెప్తున్నారు, అటువంటి వారు కూడా నన్ను శరణ తీసుకుంటే వారు డెలివరీ అవుతారంటే వారు ఉద్ధరించబడతారని చెప్పి చెప్తున్నారు. So Lord is giving concession, not that the women and Vaishya or Shudra, they have to follow like a Brahman or Sannyasi. కాబట్టి భగవంతుడు ఇక్కడ మనకి మినహాయింపు ఇస్తున్నారు, వారు బ్రాహ్మణుడు సన్యాసులు కావక్కర్లేదు అని చెప్పి మినహాయింపు ఇస్తున్నారు మనకి. So you see, that means Lord is giving very mercifully special concession to Vaishya, Shudra and women, that even if they do some bhakti, they can also go back to Lord. దీని అర్థం ఏమిటంటే భగవంతుడు ఆయన యొక్క ప్రత్యేకమైన కృపతోటి ఈ ప్రత్యేకమైన మినహాయింపులు ఇస్తున్నారు. ఎవరైనా ఈ యొక్క వైశ్యులు శూద్రులు మహిళలైన వారు కూడా భక్తి చేస్తే వారు కూడా భగవద్ధామానికి చేరుకోగలుగుతారని చెప్పి ఆ ప్రత్యేకమైన మినహాయింపులు ఇస్తున్నారు. Whereas for a Brahmin or for a Sannyasi, there's a lot of strict rules and regulations. అయితే వేరే విధంగా చెప్పుకోవాలంటే బ్రాహ్మణులకి సన్యాసులకి వారికి చాలా కఠినమైన నియమాలు ఉన్నాయి.
So the Vaishya, Shudra women, they don't need to be so strict, but still they can go back to God. అయితే వైశ్యులు బ్రాహ్మణులు వైశ్యులు శూద్రులు ఈ యొక్క మహిళలు అంత కఠినంగా లేకపోయినా కానీ వారు కూడా భగవద్ధామాన్ని చేరుకోగలుగుతారు. But that doesn't mean we should not take serious. We should take serious, but there's something that some concession is given. There's a hope for us. దాని అర్థం ఏంటంటే మనం గంభీరంగా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని కాదు, మనం గంభీరంగా ఉండాలి. దీని అర్థం ఏంటంటే మనకి కొంత ఆశ ఉందని దాని అర్థం. Then Krishna is telling again that Srila Prabhupada mentioning, whatever we are doing, we should do it for Krishna, for the Lord. ఆ తర్వాత శ్రీల ప్రభుపాద గారు ఈ యొక్క యత్కరో శతస్నాస గురించి చెప్తున్నారు. మనం ఏం చేసినా కానీ అది భగవంతుని కోసం చెయ్యాలి. Whatever we do, we do for the Lord. మనం ఏం చేసినా అది భగవంతుని కోసం చెయ్యాలి. So then Krishna says, Vakamo sarvakamo va makshakamo dadi timbira bhakti yoga jadir prastham. So whatever we do, we have a desire, we have no desire, or we have desire for liberation, we should do bhakti. Tibra bhakti, not liberty. అయితే కృష్ణుడు చెప్తున్నారు, అకామ సర్వకామవ, మన కోరికలు ఉన్నా కోరికలు లేకపోయినా, మన మోక్షం తెచ్చుకోవాలని కోరిక ఉన్నా భక్తిని చేయాలి, అది శుద్ధ భక్తి, మామూలు భక్తి కాదని చెప్తున్నారు. And the way Srila Prabhupada is giving purport in 36, if you read that, just the purport, whatever given, if one purport is enough to become devotee. అయితే శ్రీల ప్రభుపాద గారు ఆ యొక్క 36వ శ్లోకం భాష్యంలో ఎంత బాగా చెప్పారంటే, ఆ ఒక్క భాష్యం చాలు భక్తుడిగా మారడానికి. But we are such a person, doesn't matter what cleaning material you use, our heart is not clean. Today will be clean a little bit, tomorrow again will become dirty. అయితే మనం ఎలాంటి వ్యక్తులమంటే, మరి ఎంత మంచి క్లీనింగ్ మెటీరియల్ వాడినా కానీ మన హృదయం ఎప్పుడు కూడా పరిశుభ్రపడట్లేదు. So we'll hear one year, we'll give up another year and will be the same. అయితే మనం చెవితో వింటాము, చెవితో వదిలేస్తాము, మనం అలాగే ఉంటాము. Srila Prabhupada mentioned this, that worldly people are like a elephant taking bath. Elephant, when they go to the pond, they take bath very nice. As soon as they come back to the bank, immediately elephant will take some soil and put on their whole body. శ్రీల ప్రభుపాద గారు లౌకిక వ్యక్తుల్ని ఈ యొక్క చెరువులో స్నానం చేసిన ఏనుగుతో పోల్చారు. ఏనుగు చక్కగా చెరువులో స్నానం చేస్తుంది, బయటకు రాగానే మళ్ళీ మొత్తం మట్టి అంతా కూడా తన శరీరం మీద మళ్ళీ వేసుకుంటుంది. So Kunjara Shauchava is like a elephant taking bath, no use. కుంజర శౌచవతి ఇది ఎలాంటిదంటే ఏనుగు స్నానంతో సమానం, దీనివల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు. So I request tomorrow also read this Shlok number 36 in its purport. That is the last slok of the Chatusloki Bhagavata, which is having everything. నేను అందరిని అభ్యర్థిస్తున్నాను, దయచేసి అందరూ కూడా 36వ శ్లోకం భాష్యం అందరూ చదవండి. ఇది చతుశ్లోకి భాగవతంలో చివరి శ్లోకము, దీనిలో మొత్తం అంతా సారాంశం అంతా కూడా దీనిలో ఉంది. So basically Lord is telling he is everything and from him everything. One should inquire about the Tattva Jigyasa, about himself, and one should surrender to the Lord. That's it. And from Brahma to the Jiva, all are under his influence. అయితే ప్రాథమికంగా భగవంతుడు చెప్తున్నారు, బ్రహ్మ నుంచి జీవులు, అందరి జీవులు కూడా ఆయన యొక్క ప్రభావంలో ఉన్నారు. ఆ యొక్క 4 శ్లోకాల్లో కూడా భగవంతుని గురించి, ఆయన యొక్క రూపం గురించి అంతా ఆయనే అని చెప్తున్నారు. తర్వాత ఆయన గురించి ప్రశ్నించాలి, తర్వాత ఆయనకి శరణ వేడాలి అని చెప్తున్నారు. Then here we'll ask some of them. Who is there? Raghuvangshi. Dandavatpranam Prabhuji. Hare Krishna. Prabhuji, my takeaway point is, if we serve sincerely for Krishna, then the name and fame will follow like a shadow. If we strive for, if we work towards Krishna, shadow will follow. If we walk towards shadow, then shadow will go away. Right.
We should not be after name and fame. If you work for Krishna, whatever small name and fame came, that's all right. But we should not think about name and fame. అయితే పేరు ప్రఖ్యాతుల గురించి మనం కృష్ణుని కోసం పనిచేస్తే పేరు ప్రఖ్యాతులు మన వెంట వస్తాయి నీరులాగా. అదే మనం పేరు ప్రఖ్యాతుల వైపు పరిగెడితే మనం ఆయన నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోతాం. కాబట్టి మనం దాని గురించి పెద్దగా మనం చింతించకూడదు. Because that will not make happy. What will make us happy is that Krishna Bhakti. ఎందుకంటే అది మనకు ఆనందం ఇవ్వదు. ఏది మనకు ఆనందాన్ని ఇస్తుంది? కృష్ణ భక్తి. So, Sukrit, you are there? Hare Krishna, Prabhu. No. Prabhu, I like that you are saying about Russia and Ukraine. Like they, I mean, just because of the ego of these two or three people, the whole world has to suffer. Like we can see how if they know if the leader is not spiritual, we have to suffer. So there's a lack of understanding. He says, no, I'll not bow down to this person. Ultimately, Srila Prabhupada says we have to bow down to everybody. అయితే అవగాహన రాహిత్యం వల్ల నేను ఈ వ్యక్తికి నేను మోకరిల్లాలని చెప్పి అనుకుంటాడు. కానీ శ్రీల ప్రభుపాద గారు చెప్తాను, చివరికి ఎవరికో ఒకరికి మీరు మోకరిల్లాలి అని చెప్తున్నారు. Like in India, there's illusion that I'll marry some girl, she'll serve me like a servant. But it's other way around. భారతదేశంలో ఒక భ్రాంతి ఉంది. అనుకుంటాడు నేను ఒక మంచి అమ్మాయిని చేసుకుంటాను, అమ్మాయి నాకు సేవకురాలుగా ఉంటుందని చెప్పి. కానీ అది వేరే విధంగా మారిపోతుంది తర్వాత. But after marriage, that man becomes a servant of the family. అయితే పెళ్లి జరిగిన తర్వాత ఆ యొక్క మగవాడు మరి సేవకుడిగా, కుటుంబానికి సేవకుడిగా మారిపోతాడు. I saw in Delhi, when the boy was not married, he used to get up at 8:30. As soon as he got married, early in the morning, when I used to go for a walk at 5:30, 6 o'clock, I see that he's carrying one milk can. I said, where are you going? No, Prabhuji, I have to get some milk. అయితే నేను చూశాను ఢిల్లీలో ఒక అబ్బాయి పెళ్లి కాకముందు 8:30కి లేచేవాడు. పెళ్లి అయిన తర్వాత నేను 5:30కి నేను మార్నింగ్ వాక్ వెళ్తుంటే చూశాను. ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అంటే, లేదు ప్రభు, నేను ఒక మిల్క్ క్యాన్ అంటే పాల కోసం వెళ్తున్నా అని చెప్పాడు. But you missed the point that he used to get up at 8 o'clock, 8:30. Now at 5:30 morning, he's awake and he's going for work. అయితే ఆయన 8:30కి లేచేవాడు. కానీ ఇప్పుడు ఏమిటంటే 5:30కే లేచి మరి బయటకు వెళ్ళి నడుస్తున్నాడు, ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు. Srikant Gopal Das, what is your understanding? I was also saying the same thing as Ramanath said. We need to work for recognition, name and fame. And one more thing you are adding is you should not be worried while serving the Lord. If nobody recognizes the seva, but Krishna is going to recognize the seva. That's what I liked. Yeah, you see, in my personal experience, I'm telling you, but not that every time people recognize your service. Hardly people understand. Kali Yuga people are not that intelligent. They don't understand to evaluate. Very people are very prudent to think details. Nobody having time to think details. So sometimes they understand, sometimes they misunderstand. It goes on like that. నా స్వానుభవం నుంచి చెప్తున్నాను. ప్రజలు అంత బుద్ధిమంతులుగా లేరు కలియుగంలో. వారికి అంత సమయాన్ని కూడా వెచ్చించట్లేదు ఆ డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్ళి ఎవరు ఏం చేశారు అన్న దాని గురించి. కాబట్టి దాని గురించి మనం పెద్దగా చింతించాల్సిన అవసరం లేదు. Anisha Balaram Das. Dhanwad Pranam Prabhu, Hare Krishna Prabhu. Prabhu, I like the point in which you said that even all jivas have intelligence just because Paramatma is sitting in their heart. Like even a mosquito shows some intelligence according to its own this thing. So that I really like, Prabhu. Srinivas Keshav Das. Hare Krishna, Dhanwad Pranam Prabhu. We have to think that it's not an ordinary thing. Bhagavata Dharma is not an ordinary thing, and Harinama is not an ordinary thing. We have daily we are cleaning our heart. Still we are having so many aradhas. That means we are not like me. I am not serious in Krishna consciousness. That I understood. Bamsi, Janki, you are there. Yes, Prabhuji, Hare Krishna Prabhuji, Dandavad Pranam. Hello. What is your reflection, today's reflection?
Yes, Prabhuji. Actually, Paramatma is everyone's heart, Prabhuji. ఈగోని తగ్గించుకోవాలంటే మనం పరమాత్మ ఉన్నారని మనం అనుకోవాలి ప్రభుజీ. రామరతన్ ప్రభు. Hare Krishna, Prabhuji, Prabhu, it was a nice class, beautiful class. And one thing you have reflected where you said that everybody has to take shelter of somebody, as you were giving the example of Ukraine and that Russia thing. So why not? Because everybody is in a situation where it is chaos everywhere. So why not we take a surrender of Krishna? Because as you said that because even a Naradhama also, if he takes shelter of Krishna, so automatically, because Prabhupada says in the purport, as you were stating the Bhagavad Gita quote, so if you take shelter of Krishna, so automatically everything will be sorted out. But you said that in 1 year we listen and the other year also we leave it. So that is the conditions of human being. It's true. Yeah. Shanti Amma. Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam Prabhuji. My understanding is even if you work for the Lord, your name and fame will automatically come. And if you have everything in this world also, your life will not be, the purpose of the life is not successful if you don't have the Lord Krishna in your life, Prabhu. Right. Ultimately, nothing in front of Krishna Bhakti, Krishna Seva, Krishna's name, nothing is important. కృష్ణ భక్తి, కృష్ణ సేవ, కృష్ణ నామం ముందు ఏది కూడా ముఖ్యమైనది కాదు. So we should have clarity in our mind that everything is small. Only Krishna's name, chanting Krishna's name, remembering him, and doing Krishna Seva, that is more. Whatever the small way, big way, that is more important. కాబట్టి మన మనసులో స్పష్టత ఉండాలి. ప్రతిదీ కూడా అంత ముఖ్యమైనది కాదు. కేవలము కృష్ణ సేవ, కృష్ణ జపము, కృష్ణ నామము ఇవే ముఖ్యము అన్న స్పష్టత మనకు మనసులో ఉండాలి. నిర్మలామ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత ప్రణామం ప్రభుజీ. ఈ సృష్టిలో భగవంతుడు అనేక జీవరాశులను సృష్టించారు. అందులో ఈ మానవుడిది కూడా ఒక రకమైనటువంటి జీవుడే. కాబట్టి ఈ మానవ జన్మలోనే మనము భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోగలుగుతాము. కాబట్టి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము, ఎందుకు వచ్చాము, ఇదంతా భగవంతుడి తాలూకా ప్రదేశం అని తెలుసుకొని ప్రశ్నించుకోకపోతే ఈ జీవితం అనేది వ్యర్థం అని అర్థమైంది ప్రభుజీ. రైట్, కరెక్ట్. ఓకే. భారతీయమ్మ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామం. భగవంతుడు గోలోకములోని ఉంటారు, బ్రహ్మజ్యోతిలో కూడా ఉంటారు, అలాగే ప్రతి అణువణువులో కూడా ఉంటారని చెప్పారు. Yes, is everywhere. Yeah. Thank you. We'll just tomorrow we'll just. But please remember, let us. Everybody should recite this sloka and the purport. What do you call that? Slok number 36 for better understanding. Tomorrow I'll again ask question on this slok number. దయచేసి ఈ యొక్క 36వ శ్లోకం యొక్క భాష్యాన్ని మీరు చక్కగా చదివి అర్థం చేసుకోండి. దీని మీద